Yengo. Huzik tau se kai karamba topic hydrogen spectrum haiba ko. Spectrum se na araiba kenoda definition da kai hainoida combination of different wavelengths or kari frequency. Adu bui ko na kai ko ba wavelength spectrum haiduna ko ko. Hydrogen atom lai re se da hapetang idringe da ko. Se hydrogen atom hum lai re ba ko. Se hydrogen atom da khak tan na dekha ba. It is for say hydrogen atom hydrogen like species in a current like hydrogen like species have the helium plus kumba yandarba adagi lithium kari 2 plus kumba adagi beryllium 3 plus kumba haba si dum use tawni boron kumba yaw hadi khara dura ani maram di electron lo thok jam lui haba ko ado hydrogen spectrum ai nam ming di general we na thol le ko ado hydrogen sidau ji ke do ba electron nam yaw dra makhoi sing electron nam yaw do ne me hydrogen like species has ke no electron nam yaw do ko 1 electron each electron nam yaw do ado we ko na kai ko ba hydrogen spectrum ko hydrogen like species ko ba aduna hydrogen atom do jing yengo se da hapetang yeng se ba ko se da nucleus lai re and shell n is equal to 1 say the electron number later nadra say n is equal to 2 hydro n is equal to 3 hydro gandai go sigi okay sumaina sigi can no say what theory ki khitang di say da apply to ra ani go sigi say n is equal to 1 high k shell kind high do mamang da ko n is equal to kaya ba n1 high sina kari n2 hydro sina kari n3 hydro sumaina orbit number duni ko sidai da laiba energy ki keno se sikak dang se da use tor kani ai harage si e1 ni n is equal to 1 first orbit da laiba electron du ki energy kari hoida ba e1 second orbit ki na ne e2 third orbit ki na kari e3 sumene lai ne ba ko adu e1 ne e2 ne sikana na chao e1 e2 ga khangbra habdi orbit ta ki ne se han ba orbit tu na tro se n is equal to 1 do aduge energy to e1 ne ba n is equal to 2 ge energy to e2 ne ha ba ko e2 ga e1 khana chaw khangbra ha sidi bor theory han torom dam ha yong ko ai sida haira ge o e1 dagi kaina e2 na chawi e2 dagi e3 na chawi sum lakh ma dik energy khwai zum ke do ba increase to si karon ko si bor theory na hai bani se use to this ni ko I the energy of the shells or energy levels increases as the distance from the nucleus increases gandar ba e1 dagi e2 na chawi e2 dagi e3 na e3 dagi e4 na e4 dagi e5 sumaina khwai dai lap pasi kai ko ba e infinity hairo dra infinity na n is equal to infinity ko si n se infinity bu chal le ba ko sum hekale say a e infinity sina khwai gi energy chawre aduga khwai dagi surprising point se karino ha ganda khwai dagi chawba se e infinity se sigi value sina kya hoi khangra 0 hoi yan dar bai ha sa e1 dagi e2 na e2 dagi e3 na sum increase tawe na haire ado di khwai dagi chawba se khwai dagi lap infinity do adugi energy gi value na chawrni e infinity की वैल्यू से खाई चाव e infinity की वैल्यू से क्या ने बा 0 ने ज्ञान तार बा अदो सिगे से अखोय मथंग बोस थ्योरी दाई हारा अगे बको अदो सिना हाइनिंग से कारी नो खंग्रा ना सिगे पॉइंट अनि सिना हाइनिंग से गाइनो e1 दगी e2 ना e2 दगी e3 ना e3 दगी e4 ना चावे खाई चाव e infinity दो खाई चाव दो सिमा तारे ना तो मागी वैल्यू 0 नी हाइब से अर्थ कारी नो हाइब निदा What does it mean? Huh? Segi point nama lausan ba yada braba. Segi point lausan gido si kari no hai ganda. A net orbit da laiba. Energy ki net orbit ki energy ki value se kari oine ba se negative oine hari natro. Ha? Khwai sa obje 0 ne me adu simai si 0 dagi han tharoi dra hai ba. 0 dagi han dabam number bu kari kauge. Negative kaudro. Ado di energy of a net orbit say n give value to 1 object 2 object 3 object ko ama to object khangwa a net orbit ta laiba energy gi expression do kai hoine ba negative hoini noi a net orbit ki energy gi expression ning sing draw
2.18 into 10 to the power minus 18 से z square upon n square से joule दनी so मैंने energy के expression लाइट रहा है negative याव नहीं याव दरो energy के expression दा यार मनी दानो एक काउंट बोल मनी अदगी electron volt ना minus 13.6 z square upon n square electron volt ओइ बने बको अदु तौरा नहीं खाबा अदुना energy nucleus दगी लाभ क्रिबा मत के दोबा energy increase तौवे हाइबा पॉइंट से सिगतंग माइंड थमो ज्ञान दारबा ई सिदा देखो n की वैल्यू से नंग सेदने n की वैल्यू से infinity थमजलो बको any number divided by infinity square दे क्या तानी 0 ताद्रो अदुना e infinity 0 ताई हाइ ज्ञान दारे को फिर ले रे यारे को हां बे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 द ले रंबा इलेक्ट्रॉन से सी ऑर्बिट नंबर 1 से अदोदी इलेक्ट्रॉन से की एनर्जी खाई मिनिमम ओइरोद्रो सेल लाइबगा सिदा लाइबगा इलेक्ट्रॉन दु सिदा लाइबगा अदुगा सेल लाइबगा करमना एनर्जी खाई दी वांगदगे सिना वांगोइद्रो मथंग दम चक्रदे एनर्जी सुम सुम वांगिदोरिनी हाइबनेबा एनर्जी दो न्यूक्लियस दगी लापथोक्रिमति के दोबा एनर्जी इंक्रीज तवेबको अदोदी इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन द प्रेजेंट ओइबा इलेक्ट्रॉन अमदो अमसे करम ऑर्बिट न ख्वाई स्टेबल ओइन लाइनी n1 द लाइरोद्रो e1 से एनर्जी ख्वाई द पिक्ट्रो एनर्जी के स्टेबिलिटी का रिलेशन से करी ओइबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओइबनी काउंट को क्या दारबा से एनर्जी p मति स्टेबिलिटी के दोनेबा वांगनेबा यारबा अदुना when this electron in the n is equal to 1 which is called in fact say n is equal to 1 say ground state haiduna kawi khangba se irake ai hujiko som da yelake basina taba topa kenoma aduga n is equal to 2 3 4 5 6 moi mayam se una ne kari kauge haga the excited states ne kawi excited states n is equal to 1 se kai kawi ba ground state kawi aduga where the electron is most stable karigineba magi energy khwagi pikpagi energy p mati stability wagi yare ko aduga n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 up to n is equal to infinity se makhoi makhoi na kari kaweba excited state haiduna kaweba yare ko simi yaninga ba hadi moi ge energy fix oi habduni point se da haining is ko orbit khuding ge energy fix oiba Bohr's theory na hai se kaineba orbit khuding ge energy fix oi now when this electron in n is equal to 1 which is called ground state accepts energy ma energy pisal le mangon da ko energy pisal matam da sele ramba electron se lai hidra ha ai se ne lai ram se makha se sumai lai ram ne ba ko energy name ba aingon da energy pisal la de ai sim pham se lai bia de ba khaba aina absorb to riba energy do adugi madungina ai karamba excited state da ka khine ba ज्ञानदार बा खितंग एब्जॉर्ब तौरे सेकेंड द कारनी अदुगी मदुगिना खरा हेन एब्जॉर्ब तौरे 3 द 4 द ज्ञानदार बा जे मयाम एब्जॉर्ब तौरे खरा योगिनी मा जे इन्फिनिटी योगिने बा खाबा इलेक्ट्रॉन मपान थोकी दरनी यारे को अदुना when this electron in the ground state absorbs energy it goes to the kaida excited state sidagi sesa kibjai se sesa kibjai segi sesa kibjai segi sesa kibjai ज्ञानदार बा जे absorb mana tawri do kyam tawgi habdo adugi matungi na ma excited state se electron ke do ba yaurani sima yani ko yarbo okay sigi n is equal to 1 da leiramba electron ji sigi n is equal to 2 da yaur heba ko sida leibaga ai makha se leibaga ai hen stable oido sikar madro makha da nadro adu de ai se leiningadra makha da leiningadra makha da leiningani ko aduna energy absorb tawraga mathak da paikalo ba electron do stability magi name stable oidre aduna ma ke dawni huzik 2 dagi kai da laningani 1 da laningani gyan darba 2 dagi 1 da langning madam da sigi energy duga n is equal to 2 da laiba energy ga n is equal to 1 da laiba energy ga khaba energy 2 na wang e haibani na sidagi se lage ha di ma energy pithoroidra pithor kari go energy pithoro ku delta e hai delta e si kaino e2 dagi kana khai do ba e1 khai do ne ba ko gyan darba ja sidagi sida se suppose negative yaw dana point ha rake ba ko negative yaw dana some example in high bani ko sigi energy se 100 ne ha ba ko sigi energy se 50 ne ba suppose ko adu sin chaure ko ha sidagi sida chat ke har ga de ahead ba 50 du pithor oidra ai pithor ko nang e2 minus e1 ne taw oidra ha ba minus 0 minus 50 se minus 100 oidri ni ko ai sum minus yaw da high bagi wani ko adu sigi do ba h
energy ma pithore 50 do my corresponding wavelength ama lay frequency ama laygedra layrodra according to Planck's quantum theory E is equal to kareba h nu hydro si delta dune have pithore ko energy dune ba ko adodi mag energy ki value ama laybni frequency ama layrodra haba frequency ama layradi kayam layni wavelength ama layrodra gyan dar bai ja aduna excited state ta layruba electron do yoruba electron do mana energy pithora aga less stable state tagi more stable state ma hani ka nem subaina gyan dar bai ja subaina hani ka ne ba sibu khoina kai emitted spectrum maina ka we ba ko emission spectrum hai ba emission ni kai no energy pitho ga ne energy pitho ba se wavelength myam phangwadro se da lambda 1 lambda 2 lambda 3 na subaina phangwadra hai ba lambda mayam du gi chabun du khoina kai hai ka ne ba spectrum kaudori ne ba adugi spectrum du khoina kai ko ba hydrogen spectrum maina kauri ne ba gyan dar ba se aduna swai si panai dine chale na simuthat pa bai mathang chalage kha ba yong ko iro se da kari ha ba hydrogen kari ba spectrum maina hai ba ko hydrogen spectrum si akhoi na sumai ni yek se ba ko se yong ko sigi si n is equal to kari infinity duni aduga dot 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 khara thammo this is n is equal to suppose 8 hairo kaba lagi n is equal to 7 hairo this is n is equal to 6 hairo n is equal to 5 hairo sumaina 4 3 2 1 sumaina sima koi ge do ne do sina khara ken to ina koi drop ne khaba ado silai da ke ba this is n is equal to 1 this is n is equal to 2 this is n is equal to 3 this is n is equal to 4 n is equal to 1 si kari ka we jain ha gi do this is called ground state this is called ground state in a ka we se khai ga adu sigi makhai sina sigi se n is equal to 2 se first excited state in high excited state 1 in high ba gyan dar ba first excited state ha bi ko sinagari excited state kya 2 second excited state ko so when sagrani adu sigi makhai se apun bisi kari ko we se these are called excited states gyan dar ko adu third excited state the n is equal to kya tare de 4 say second excited state na draw third excited state n is equal to 4 se tare si ka or no ko third excited state n is equal to 3 ho dom te ko 2 de ho dom ma di okay now the electron in the excited states kidorne ba energy pithora ni ma energy pithora ga less stable dagi more stable the ma electron energy pithora ga lana honor ne ba ko yare ko adu kam in to gi ha ga ni yengo se da n is equal to 2 da yoruba electron to energy khara absorb toraga ma 1 da haninga ne ba ko 1 da halak buda se da energy ma pithoroidra pithora ga ni ko chandar ba amda kala si do ko sidagi sida la ne ba ma ko sidagi kaida sida la ku yai do n is equal to 3 dagi kai da la ku yai 1 da la ku yai n is equal to 4 dagi kai da la ku yai n is equal to 1 da la ku yai 5 dagi 1 da la ku yai 6 dagi 1 da la ku yai sumaina infinity dagi kaida this is n is equal to infinity marak ta ma'am lai kham ni ko se ma'am lai kham ni ko ha ba ado sigi n is equal to 1 da halak pa se sida energy pithor kani sidagi sida energy pithor kani sei sel la kuda energy pithor kani energy pithor pui di kaino e4 de kana khai ko ba e1 3 dagi 1 da la di 3e3 minus kya e1 adugi pithor ko energy do adugi corresponding wavelength ama laini dina lai ro dro adugi wavelength mayam do sigi wavelength mayam se sigi apun bodo adu ikhoina kana na observe toramge hai kan dane Lyman ko ba scientist amna observe to ram me ba khaba aduna magi sigi maming se kari na maming thon ge hai kanda Lyman series ne ko Lyman chan ba ka dutar ba Lyman chan me di kari hai manipuri da Lyman chan me si kari hai rong haro hangde tadri Lyman chan le nupi me ta mani da Safina star mani tadra n is equal to 1 da halak pado halak pham do doi da my series ki maming thol le ba khaba halak pham do n is equal to 1 da hale Lyman series ko n is equal to 2 da halaga na kai ko ba adu ki series of wavelengths mayam do adu ki do khona
kari kauge hai kanda Balmer series ni kau n2 dah halak pase n is equal to 2 dah halak pase kadai dia halak pu yai ha se 3 dia halak pu ya dro 3 dagi halak pu yai 4 dagi halak pu yai 5 dagi halak pu yai 6 dagi halak pu yai 7 dagi halak pu yai sumaina infinity de halak pu yai sigi n is equal to 2 dah halak pa gi series of wavelengths lines mayam se si sibuna ikona kari kauge maming si hai ganda ne Balmer series hai dana kauwe ba Balmer ke ba series hai gyan daraba adagi 3 da halak pa makhai sina ne n is equal to 3 da halak pa makhai se sigisna kari kauge ganda blue law ne se sigisna ne 4 dagi sumain la ni sidagi te la halage ko aro bese Sing Lyman Balmer pass chain ne kau se pass chain series gyan daraba ha tu daraba ima se subirani bek tau roge se se du putar pradami se ta halo lore nja ategi se simal le hello ai se jimu thaki damin he yare ko yare okay this is from n is equal to 4 to 3 5 to 3 6 n is equal to infinity to 3 so marak si mayam se loin yaw ni ko loin ib duai no ni this is called kari pass chain series pass chain eba series haidun ko adagi n is equal to 4 da lagana 5 tagi lai 6 tagi lai so when infinity de lai sibunai ko na kai ko ba bracket series ne ko ha ba bracket aina hai ni ko sa b r a c k t bracket series aduga 5 ta lag se kai ko wi khangbra p fun okay 5 ta lag se sai khara sang do ra ge ko ani ga ira khine ba ko ado sigi keno se NCERT dagi kitang mathak ta hangi ko hydrogen spectrum je NCERT dagi kitang mathak ta hang ba yaw question ko n is equal to 5 ta lak pasina ne kadai di lak ki ha kan 6 dagi lak pu yai 7 dagi lak pu yai 8 dagi lak pu yai infinity di lak pu yai si sibune koina fun series in hai kaba pi fun in hai da mida fun ado n is equal to 6 ta lak pasina kadai di lak pu yai 7 dagi 8 dagi or infinity like sisina ne koina kari kauge hai ganda Humphrey series in ko jandar ba sigi series of lines mayam se sigi se gi apun ba wavelength mayam sigi apun bu du koina kai ko ba hydrogen spectrum ko sigata na te ko se different scientists na observe to rom mane ba ko khanga ba adona moi gi maming lauraga series ki maming thole sigi series combination of this series ko sibu khona kari ko ba hydrogen spectrum haiduna ko we ba kha ba now se the point se kari no ha ganda se da arai ba question su hangi n1 n2 puthok pu su ek hang ba yaw we ba ko n1 n2 jai question irakhini ko sidai da ne sigi mayam se ne ko yong ko sigi da ne sigi sina ne kadai da observe to ge ha ganda yandarba sigisna ne uv da uv si uramudna na sela sangba sebe sina ya da khara yo se sigise uv region da observe tawi karamba Lyman series si Balmer sina ne kadai da observe tawgi haiga da invisible region visible ne laitro electromagnetic spectrum da UV visible dagi IR adu dai mem to bodo aduni khaba aduga sigi mari sina ne karam region da observe togi haiga da IR ko in IR region da khaba sigi series mem se khwai dagi hana observe togi ba series sikar bano Balmer oi kari gino khangbra moji visible region da phageba visible region se khoi gi mid create sibu ko we khaba ade obviously hana uramani khaba gyan dare ko okay ado sidai da hojik point si kari no haganda semai de dum yaur ne ba ko sidi um ko habiteng som de yengo aduga yo ai kanum ta harake Lyman series consider tawra se ba ko Lyman series na Balmer series am ta consider taw bi yai
हेक मागी लाइन सीरीज n is equal to 1 दा हलकपदा सब सीरीज ऑफ लाइन्स to लाइन सीरीज नि n is equal to 2 दा हलागना बालमर 3% हाइबनेबको सिगी लाइन सीरीज दने n is equal to 1 की हेक मथक की n is equal to 2 से सिगी सिबुई खोना फर्स्ट लाइन ने कवे कई कवेबा फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन है ज्ञान दरबा फर्स्ट लाइन नतरगन अल्फा लाइन सिगी सिना कई कवदबा सेकंड लाइन ऑफ लाइन सीरीज दिस इज थर्ड लाइन ज्ञान दारिब्रा नोटिस है सिगी से थर्ड लाइन ने हैबको दिस इज थर्ड लाइन ने कवेबा अदुगा सिना सेकंड लाइन हाइदुना कवेबा अदुगा सिना करी फर्स्ट लाइन हाइदुना कवेबा ज्ञान दारदा फर्स्ट लाइन से कोई ना करी कौबा अल्फा लाइन सिना बीटा लाइन सिना करी गामा लाइन हाइदुना कवे खाइगो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन अदुगा अल्फा बीटा गामा इन सुमैना डेल्टा इन लइबको अदो सिंग बाल्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन हाइदि करम बतारे दे 3 2 1 सिमागिदी फर्स्ट आयब खाबा दिस इज फर्स्ट फॉर बाल्मर दिस इज सेकंड फॉर बाल्मर सुमैना एनी केनोगी ब्रैकेट सीरीज ओरो मागी हेक मथक ते लाकपदो मथक तगी पाइथरकपदो चोंथरकपदो अदो फर्स्ट लाइन कवेबको सेबदे सलो सिगी मतान द कैलकुलेशन का मैंने हंगे द हरागे इरोगे ई मतलब मांगे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ते लेरमबदो ग्राउंड स्टेट ते ख्वाइदगी केबा मोस्ट स्टेबल होइबदो